Hello and welcome back to another video. Checkmate, Ponto Off free. I'm going to apologise in advance just in case you can hear Willow meowing in the background. I've got an eyelash because why not? She's going for a wee, so she's got to announce to the world that she is going for a wee. You know how it is. You try and record something and your animals just go. So I hope you guys are doing well and you're staying out of trouble. Hope you're having a good day. If not, let me know. We'll have a chat. Why not? This should... I want to say it's episode 3, but it's not. It's generally the Ponto Offs do a couple of scenes and there's... I just looked at a boob and I didn't mean to look at a boob, but a boob is there. Sorry. There's like, what, 15 Ponto Offs? Or 16 Ponto Offs to Checkmate? And there's not that many episodes. So they break it up quite a bit. And that room, I want to know where they recorded this with that room with the pens and the toppers on the pens. Because I'm assuming that's what they are. It's pens, not straws. It's a weird room, okay? And I want to know where it is. And again, I looked at the boobs and the abs. I just... This is why I don't like what they wear in the show. Because I gay panic so hard that I'm going to see something that I'm not supposed to see. And I'm more focused on that than I am focused on enjoying the scene. Right, and on that note, let's just get to it. Então, ver a nossa cena do teste na série, só a nossa cena de diálogo tava, né? Porque os nossos monólogos, na verdade, eram só, não sei o que eram, de onde tirou, mas era uma descrição, como se fosse uma narrativa, e aí foi adaptado depois. Mas a nossa cena do teste na série, cara, você lembra desse momento lá na delegacia? A gente tava muito apropriada, a gente muito azeitada já, né? Muito azeitada, essa palavra é ótima. Azeitada. Amiga, finalmente a cena do teste. A cena que eu te falei. Eu tava com essa cena. Essa, gente, é a cena do teste, entendeu? Na verdade, do meu teste. É a cena que a gente mais fez. Ela fez com várias pessoas, né? Foi. Mas nenhuma foi com porque mas eu fui assim. Oh, so she was picked, Natalia was picked first. And then Sofia was picked afterwards. That's interesting. Eu fiz, enfim, eu tive meu monólogo de teste e depois tive uma cena com a Maia, que já era Nath. E a gente fez essa cena, só que muito diferente, obviamente. E agora a gente tá, porque a sensação, tudo que a gente faz no set, a gente tá vivendo, né? E lá, e não sei, e parece que aqui a gente tá de fato vivendo isso. Eu tava muito ansiosa pra viver essa cena. You know what would have been interesting to see? So they did a test scene together. But did BR and Reese from Stupid Wife, did they ever do a test scene together? Because we saw their test get released, but did they actually do a test? I don't think they did. Someone confirm or deny that. I would really highly want to know the information of that, whether they did a scene together, because surely if they did, we would have seen it by now. I know they did a load of workshop kind of things where they pretty much sat down. My brain is thinking like the orange ready sofa and they sat down in front of it and doing the workshop and building the chemistry and the characters. They've preemptively done that before they started recording. But did they actually do a screen test together? I don't think they did. Ai, tá incrível, tá incrível. Tá incrível. But that proves how professional that... I'm just going to do that, sorry, my monitor's moved. It just proves how professional and how much they thought about this. That, right, I need to do this. Because let's be honest, it's your two main characters. If you have two main characters that have zero chemistry and zero connectability, it's going to be a shit show. So I can understand why you've got to do all these steps.
Eu sobrei aqui. I'm just gonna turn it down. Vai, tentem. And I'm sorry. Just I know they're doing rehearsals, but her with the curlers would be so distracting. Muito quente. Eu preciso ligar esse ar-condicionado. I didn't like this scene though. Tem que ser mais rápido, acompanhar ela. Mas aí depois a gente vai marcar melhor. Vem pra cá e a gente vai fazer. Yeah, I didn't really like this scene because I just expected it to be more subtle. Like Gia actually not acting like a 5-year-old or like a rowdy teenager. Someone that can actually, you know, be a bit more subtle about it. Instead, she's like, fucking hell, get away from me. I need air. You're making me uncomfortable. Então, a gente abre a janela. Tá com problema, gente? Aí, desconfortavelmente você já vira. Eu tô desconfortável. Não precisa fazer isso, mas vai. Tá com problema, gente? O que você fez? Eu quero que você desvie desse cara. Mentira, não sei. É se isso isso. mesmo. É isso Caralho. mesmo. Eu só quero que você resolva o caso, gente. And she's 100% not wearing underwear. No, I went to go back then. No, I'm an adult, not going to do that. Não, desculpa. Resolver tudo que precisa ser depois. Tones, pega o controle do ar, por favor. Essa minha razão tá muito quente aqui. Yeah, E a gente já tá... Natalie, Natalia. Sorry if I'm saying that wrong. She does have it down pat. The sneaky. I'm really fucking Tá with muito you. na alma da cena. Em relação ao que eu queria de você, o que você queria de mim, o conflito, a gente não entender, eu não entender, o choque, que foi o primeiro choque da gente sozinhas, sem o Christopher, sem o Jorge, enfim. Also, da gente like se dando how conta de Natalia que a just gente era a lets gente Sofia naquela outra talk. situação, né? Porque teve a cena do bar, a cena que a gente se conheceu, e aí teve a cena que a gente She's se like, viu you a just primeira carry vez, on, que you tinha carry on pessoas. talking. E essa cena, Fine by foi me. a cena do teste, foi a primeira cena que a gente podia se dar conta da loucura que era a gente se encontrar naquela circunstância. E então também é uma cena muito complexa e rica num nível de muito conflito interno, né, para as duas. Mas aí ela tava brincando, ela tava sambando na minha cara e eu tava lá igual um ratinho encurralado, né? Coitado. Porque a situação é muito mais desconfortável pra você, né? Assim, Yeah, because she's straight. Brasileira, ela é sofredora. That wasn't the end of their recording though. Was it the end of the recordings in that building? Ai, gente, é demais pro meu coração. Fala. É demais pra eu aguentar, porque foi a primeira cena que eu vi. Eu não tinha visto nada ainda. E eu não tenho muita ideia do que tá acontecendo, porque quando a gente entra em cena, a gente tá vivendo uma realidade paralela e a gente parece que entra num túnel que o mundo desaparece. E eu não tenho consciência de como que tá, Yeah, very true. do que a gente tá vivendo. Como tá a estética do que a gente tá vivendo? Então foi a primeira vez que eu vi. E logo essa cena que era tão... Tenho nem adjetivos. Eu não tenho adjetivo. Tá nascendo! Nasceu. They literally are like 5-year-olds, little kids like, I'm so hyper. But then considering they've only done, I don't think they've actually main charactered in the series before or anything close to this. As far as I'm aware of their background, you guys probably know more, is they've only done small scenes and small clips, small characters, I should say.
Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Posso fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar. O diálogo rola aqui. Aí o apóstolo vai estar com a câmera meio assim mesmo. Aí acabou o diálogo, você vai vir pro motorista, você vem pro carona, mais difícil do que eu vai imaginei. entrar, Entra comigo. entra contigo. Tá. E acabou. Eu saio com o carro? Não sai. Não Só sai. ele vai cortar antes. Pode ser. Pode vir aqui. See, it's really sad. Sair daqui mesmo. But I actually enjoy knowing the bits of the directed and stuff because you don't think about this stuff. You're just naturally doing it. So then it's a lot of information to be thinking of. One, your script, where you need to be standing, where you're supposed to be looking, being aware of the camera's there, not looking at the camera, but also being aware that the camera is you know, and then also being you know, and then you've got to do this exact way, and then it's almost like you're doing the timings of it as well. So I find it very interesting that you do that because you have to consciously think about it, but then at the same time consciously not look like you're consciously thinking about it, you know? You've got to make it look natural. Não, peraí, isso aí é os que estão guardadinhos. Eu não sou fumante, eu não sei te responder isso. Porque... Esses são os bons. Você aperta ainda aqui, não ó. fumar. Aperta aqui, ó. Mas então, quando ele já tá usado, Aqui, ela guarda aqui aqui ou ela guarda no meio? Também. Ó, aperta. Você guarda assim também. Aí você guarda isso, ó. Porque se ele tá Eu só um inteirinho, eu pouquinho. ainda guardo aqui. Olha! Maçarico, minha filha. A gente já tá pronto. Vamos lá, pode ir lá. Mas pode ir devagar, não precisa correr pra você não suar. So she's definitely not a smoker. Then how the fuck was she not? Peraí. Áudio. Áudio foi. Pode jogar, Sofia. Espera. Cena 22, plano 1, take 2. Ok, Giovana tá chegando. But she's not a smoker yet. She's managing to do it very convincingly. I'd be like, Vamos lá. Atenção. Ação! Hoje, pra mim, das cenas mais importantes foi inclusive a nossa cena do teste. Mas é essa Ainda agora? mais. Não. Essa agora é a consequência da cena do teste, que é a cena, uma das cenas mais importantes. Como assim, eu acabei de ver lá em cima o caos. but I don't get how, in the grand scheme of things, the test scene is the most important. It didn't. Watching the show, it didn't come Que across vocês as vão the most. me ver. What came across as the most important to me was the scene before, the scene where she shows up at her house and she Maya cooks for her, and those scenes there, because we had a shift in our dynamic, and we had something that felt more real than we'd seen before. That felt like the most important scene of the season. Vivendo, que a Maia vai me fazer viver. E aí eu desci, tipo, muito aflita, muito angustiada, muito It was irritating me. nervosa. Eu tô fumando meu cigarro assim, caralho, acabei de sair dessa situação. E aí a Agatha tá vendo isso. Aconteceu alguma coisa, Giovana? Yeah, Tava I nearly muito got quente jumped. lá. Eu achei melhor esperar aqui embaixo. Fala, dona Manuela, como estamos? Estamos aqui, vai rolar um brunch agora, coisa bem de rica, né? Que tem que fazer. Aí no meio da tarde vai fazer o quê? Tomar uns bons drinks, comer um negocinho. E aí que eu me atrasei. E Ana, essa menina tão doce, tão gentil, tão querida, vai me deixar aqui tão... Yeah, I don't really get their dynamic, Maya and Anna. Ela sai meio assim... Almost seems it feels one-sided. Já que eu tô aqui, Like Anna puts up with a lot of shit and then Oi, queridos. Então, a gente está aqui Maya na recuperates composição it. de um bar, que é o famoso Sky Room, né? Então, nós fizemos, assim, coisinhas personalizadas, para que ficasse bem legal, né? E é tão importante. We essa don't even mudança pra fucking todos notice nós, that. né? I love that you're putting in all this effort. Compusemos com aquilo But que we nós tínhamos no ambiente, que ficou uma don't coisa bem notice bonita, that on bonita. screen, Pegamos sadly. garrafinhas e colocamos
aguinhas todas especiais que não são de verdade. E tudo aqui pronto para o nosso barman. So who was the alcoholic that actually drank the alcohol? E você, tá bem? Tô ótimo. Não, mas me fala, como é que tá a investigação? O que eles descobriram? Yeah, that's what why it always feels one-sided with those two, because it always seems to be about Natalia and Christopher and the detective. You never really hear anything about Anna's side of life, which makes the friendship a bit unbalanced. But yeah, fair enough, you know, the show is about Maya and all that, blah, blah, blah. But at the same time, a little unrealistic in a real friendship. Some friendships, yeah, probably true. Pois é, né? Mas eu tô aqui, ó, te esperando há muito tempo, tá? Joga pra ela a culpa. Tá. Eu não conhecia a Natália, né? Eu conheci no projeto. She's been doing a very good job. Ela é maravilhosa, ela é doce, ela é entregue, ela é aberta. Então, eu me senti muito à vontade para poder trocar. A gente teve uma conexão muito legal num dia de preparação, que eu me conectei assim bem com ela e falei, cara, eu tô tranquila, porque vai ser maravilhoso. E eu saber que você tá com alguém que você pode contar ali no set é muito importante, porque você não tá jogada, né? Você tá assim, caraca, tá Yeah, bom, you don't have to carry it. certo. E eu me emocionava muito assim em cada cena, porque era isso, se sentir em casa, se sentir bem. E ela é maravilhosa, eu também sou maravilhosa, então a gente deu tudo certo. Vou só pedir pra todo mundo da figuração que for falar, não emitir som nem com caneca, copo, nada, tá bom? E voz também não. Obrigado. Tá? Quando eu der a ação, conta Fecha a porta aí, Nath. Conta 3 segundinhos e aí pode colocar a taça, tá bom? Marca aí pra mim na tua câmera o copo, onde é a posição do copo da... Also, I appreciate the fact that so Louisa is fairly new to being an assistant director, but she's not afraid to speak up and just to direct and to be a boss. She's come a very long way and she's doing a very fucking good Marcar job. com ele pra ele colocar essa cena. Aquilo que eu te falei, que tinha que marcar numa Mas o posição. copo pra mim não me incomodou não agora. Sim, mas o copo ficou na cara da Maia. Esse. Ele tem que ir pra esquerda, é o copo de gin da Ana Clara. Posiciona ali, só colocar mais pro lado. Cena 23, plano 1, take 2. O garçom já tá aqui. Pode vir, colocar ali na posição que a gente marcou. And I don't get that. Why do you need 3 cameras for that? 3 cameras that close, that's a lot. 3 segundinhos depois da ação e aí você coloca. That seems a bit OTD. Vamos lá, atenção. Ação. And also, who has a half-finished drink? I've spent that much amount of money on that alcohol. I'm fucking drinking it all. Tava na Enterprise, cuidando da investigação. Investigação? O Christopher contratou uns agentes pra investigar os últimos roubos. Eu tô gostando de gostar de você. Olha! Das asas. Aí as pessoas brincam com o meu coração. Não é só outro negócio assim. O povo fala demais, já fica inclusive, cadê Maia? No, I'm not looking at the boobs, I swear. I swear, I'm not looking at her boobs. É pra passar nervoso? É pra ficar agoniada, ansiando, esperando a presença da minha amada? A conexão com a Sofia, né, Maia e Giovanna, começou no teste. Eu acho que a gente ali já encontrou uma temperatura muito ajustada, muito acertada. Claro que a gente desenvolveu muito isso na preparação, que foi brilhante, inclusive. It's a great way of like, am I pissed? Am I hot? Desde o teste. Do início, a gente, cara, eu sinto que tem algumas razões pra isso ter acontecido, tipo amor à primeira vista. Sabe? Que tem uma coisa que acontece. But I think also you go into these tests to go, right, I'm trying to get a job here. I want to do this character because this is my passion to act. I want to do it with it. I really want to work with this production company because this production company does a lot and this is going to help me in my career. So, of course, okay, yeah, you do have natural chemistry and all this, but I think
a lot of it you do try and force out in order to get the job secure, and then later on down the road you can build on getting to know each other, getting to build that familiarity. Because you can't have that foi desde always do primeiro dia, foi desde o teste you've mesmo. got A to gente work tem uma in some química, cases. gente, é incontestável a nossa química. E a gente sentiu isso. Eu acho que não apenas pelo aspecto físico, uma da outra, que a gente se admira, né, nesse aspecto, mas... A gente se admira. Eu tô tentando, né? Tô sendo educada e polite. Mas eu acho que também numa admiração profissional. Eu acho que o lugar da admiração, né? Pessoas também ajuda a construir isso. E foi uma coisa que foi tudo convergindo, assim, ao nosso favor, sabe? Tipo, a gente se olhou, a gente admirou o trabalho. It's always about building a partnership, and it's not a competition. That's what I really enjoy with Ponto Off's productions, because you can tell the actors and the actresses, they're not competing with each other. They all got a job to do, and they're all trying to do it passionately and to the best of their abilities. It's not about me looking better than her or any of that bullshit. It's about doing it together and making a nice picture. Diálogo aqui no conjunto e depois Giovana vai embora. Tá, então é só um plano, né? É só um plano. Tá bom. Acharam outros? Acho. Parícia hoje. Ah, vamos gravar. Já nem sei o que eu gravo hoje. Que primeiro eu vou dirigir uma cena, depois eu vou gravar eu. Mas tá animada? Tô animada, né? Eu sou uma pessoa animada. Sempre, né? Eu já acordo animada, né? So Agora eu vou ver essa ceninha aqui, ó. Tá bom. I think you wait up high. Arrasa. Você saiu, pum, esbarrou. Foi lá pro final, esquerda, saiu de quadro. Aí você já vai vir logo em seguida, entendeu? Conta 1, 2, já saiu, porque o tempo dele esbarrar, você já vai pegar ela aqui, aí pode vir comigo. Vai pegar. Aí nessa pia, você encaixa ela. E eu vou falar aqui. Aí você posiciona ela, uma de frente pra outra, na direção dessa pia, tá vendo? Beleza. E coloca ela aí. Fica quieta. Amor, Clarissa, eu te conto na delegacia, vem. E aí, tu? Fica quieta. Fica quieta. Só um minuto. Mexe assim um pouco. Você quer que eu fale enquanto eu mexo? Dá pra... Não, peraí. Eu tenho que ajustar a tua frequência. Tu não me gonga não, Pablo? Mantém essa ideia, tá? I think he was on about the audio. Tá brabo pra caralho, doido pra sair daquele elevador a todo momento. Giovana bem observando em volta. Foco, não pense em nada fora. É séria, analisando o tempo inteiro. Porque esse é a sua abertura de ter foco. Áudio. Áudio foi. Câmera. Foi. Cena 29, plano 1, take 1. Vamos lá? Vou dar ação, Marcelo, você anda um pouquinho e se concentra, tá? Aqueles 5 segundinhos. Valeu? Obrigada. See, I like this. I like seeing this. Tô ouvindo gente falar. Posso? Pode mesmo? Não sei, tá acertando alguma coisa? Pode? Então tá bom. Ação! Cortou. Lucas, mostra pra mim se vazou o Wendel, por favor. Vazou de leve, mas parece figuração. Mas é isso que eu queria ver. Só pra gente ver se vazou muito. Vamos só ver se imprimiu a blusa do Wendel, pontuação, senão pode passar como figuração. Não, gente. Não pegou Não tem... Pega um trechinho dele só. Pega ele com cara de assustado ali. Só se cropar. Se cropar aqui dá. Dá pra cropar e voltar. Dá pra cropar. Não, dá pra cropar e voltar sim. Você vai me contar o que tá acontecendo agora ou vai continuar com a Natalia, a secretária do professionalismo? What the fuck is she doing? Gente, What the fuck are they doing? Fucking spags. Oh, sorry. I need to see that.
própria I'm like, what the fuck? Você vai contar o que tá acontecendo agora ou vai continuar babando ali a secretária do Christian Grey? Cala a boca, deixa eu contar pra mim. Gente, estado. É, assim que deu superlotação. Tudo isso pra não vazar. Pois é. Tomou uma carcada. Tomara. Se vai saber ali não? Não tô nada. Esse coldre aí. I suppose you've got to have a bit of a laugh when you're doing this stuff. You've got all this tension. You've got to kind of keep energized. Yeah, that wasn't bad. Again, I always just enjoy watching these for the technical aspects and just to getting to know the cast better. It's a shame you don't really get more on the crew. It'd be nice to learn more about the crew. I've always said that. I would like to know more about the crew, but then if they're not comfortable with sharing or going into details about certain things, that's fine, but I don't know, I would just like it. It'd be interesting. Because most of the crew are actors themselves. Their main passion is to act, but you know, you do what you can to get into the audiovision family. You know, if that's doing this and that, it's still making content, it's still doing what you're passionate about. So yeah, that wasn't a bad one. I am not looking forward to the sexy ones, because I'm going to be like, oh my god, like I always am when it comes to stuff like this. Right then, thank you for watching, guys. If you got this far, I do always appreciate you guys. It means the world to me that you guys follow, you like, you comment. I enjoy talking with you guys. I am slowly going to be working through a couple of more series, but this at the moment I'm hopefully in the process of moving house. So I'm in I don't have the time, I'm stressed the fuck out, on top of fucking vet bills and vet stuff. I'm just not really in the frame of mind to sit down and record, but I'm trying at a minimum one video a week at the moment, and I hope you guys can just stick with me, and hopefully I will be back on track at some point. Which leaves it to goodbye, guys, and I shall see you fuckers for the next video.